Hello once again to my Wawa National High School students. So, nandito na tayo sa Lesson 2B. Ito yung second way of finding the roots of a quadratic equation. So, this time, we're going to find this, or the roots of a quadratic equation by factoring. Ayan, factoring. Yes, babalikan natin yung factoring, and this was discussed with your teacher when you were in grade 8. Tama? So, na-discuss sa inyo yung special products and factoring. So, we're going to apply this in our lesson here. Okay, so, ano ba yung mga dapat tandaan o i-consider or mga steps to follow pagka nagsosolve tayo by factoring? So, I will give you 3 steps. So, ito ay pinasimple ko na lang. The first one is transform the equation into standard form. Standard form is ax squared plus bx plus c is equal to 0. Remember? So, yun lang. Kailangan lang natin munang mabago yung ating equation into standard form. Pangalawang step, we have to factor. And then, the last one is to apply the zero product property, then solve for it. Okay? Para mas maintindihan natin to, I'm going to give you examples. So, the first example is by GCF. Makikita ninyo, quadratic equation siya pero 2 terms lang. Dalawa lang yung term. So, pag ganito yung case, apply lang natin yung GCF or yung greatest common factor. Finding the greatest common factor para ma-solve natin siya. So, paano ba yun? Isip tayo ng factor nitong 2x squared na meron din sa negative 8x. Ano nga ba yun? So, syempre, 2x. Okay? Kasi 2 is divisible by 2, negative 8 is divisible by 2. Then, ang factor ng x squared tsaka x, common factor niya is x. Okay. Then, after we get the GCF, ito na yung GCF, 2x, we're going to divide the original term, the original 2 terms to the GCF. 2x squared divided by 2x, that's x. Negative 8x divided by 2x is negative 4. To check kung tama, i-times mo lang siya. Pagka lumabas to, ibig sabihin, tama yung factoring mo. Sige, try natin. 2x times x, 2x squared, then 2x times negative 4, negative 8x. Okay, so tama yung ating factoring. Now, the next step is to apply the zero product property. Ano ba yung zero product property? So, itong GCF, tsaka itong isang factor, i-equal lang natin pareho sa 0. Equal to 0 yung 2x, then equal to 0. Yun yung tinatawag natin zero product property. And then, ayan, makukuha na natin ngayon si x. So, x is equal to 0, and then x is equal to 4. Bakit naging 4? So, we move this negative 4 to the other side, naging positive 4. Natira na lang sa kabila si x. So, x is equal to 4. So, the factors or the roots of a quadratic equation in this given, in number 1 is, or are, 0 and 4. Tandaan, palaging dalawa ang roots ng quadratic equation. Okay, lagi dalawang number. Okay, next. Tignan naman natin yung pangalawa. Makikita nyo sa pangalawang example, ayan, 3 terms na, hindi na siya 2 terms. So, hindi na natin gagamitan ng GCF. Iba na yung gagamitin natin. So, the given is x squared plus 9x is equal to negative 8. First step, transpose or transform into standard form, di ba? So, simple lang naman, itong negative 8, ilipat lang natin dun sa kabila, then equal to 0. Okay? So, itong negative 8, magiging positive 8. So, ayan na, x squared plus 9x plus 8 is equal to 0. Okay, ito na yon. Ngayon, pagka ganitong 3 terms na or trinomial na yung given natin ng quadratic, we're going to look on the last term. Tingin tayo palagi unang-una sa last term, 8. I-factor natin si 8. Siyempre, maraming factors if positive 8, hindi lang yung isa. Kaya ano yung factors niya? We have 4 times 2. Diba 8? Negative 4 times negative 2, 8 din. 8 times 1 is 8 din. The negative 8 times negative 1 is positive 8 din. Okay, so sa dami ng factors na yun, hindi natin alam kung alin ang kukunin natin. So, ang clue natin para malaman kung alin ang kukunin natin
is yung middle term, yung nasa gitna. Ano nga ba yung number na nasa gitna? Kaya ang nasa gitna ay positive 9. So, ang gagawin natin sa mga factors na to, i-add natin. Tapos, kung ano yung lumabas na 9, or sum ng middle term, yun yung kukunin or gagamitin natin. Sige, try natin. 4 plus 2, 6. Negative 4 plus negative 2, negative 6. 8 plus 1, 9. Negative 8 plus negative 1, negative 9. So, alin dyan yung nag-equal dun sa gitnang term? So, kitang-kita naman, ang pinili natin is yung 9. Or yung 8 times 1. Okay, kasi 8 times 1 is 8. 8 plus 1 is 9. So, yun ang pipiliin natin. Okay, so ang susunod na gagawin natin, since alam na natin kung ano yung pipiliin natin, ayan na, i-factor out na natin. So, napili na nga natin si 8 at saka si 1. So, i-factor out lang natin. Yung factor ng x squared is x times x. So, ayan na. Then, yung 8 tsaka 1, galing nga yan dito. Then, equal to 0. Then, after that, apply the zero product property. Yung first factor, which is x plus 8, equal natin sa 0. And then, yung x plus 1, i-equal din natin sa 0. Then, we can get now the x or the roots. So, ito i-move lang natin sa kabila. Ito i-move din sa kabila. So, x is equal to negative 8 and x is equal to negative 1. So, the roots are negative 8 and negative 1. Okay? Madali, di ba? Next, x squared plus 3x is equal to 28. First thing to do is to transform it into standard form. Ilipat lang natin si 28 sa kabila. Then, equal to 0. Ito na siya. Ayan. So, x squared plus 3x minus 28 is equal to 0. Minove natin to dito, kaya naging negative. Tapos, saan tayo titingin? So, titingin na tayo sa last term. I-factor na natin yung negative 28. Isip tayo ng number na pag tinimes natin, negative 28. So, ito na yung mga factors niya. Sinulat ko na. Negative 4 times 7, negative 28 yan. 4 times negative 7, 14 times negative 2, and negative 14 times 2, puro negative 28 ang sagot. Pero meron pa, hindi ko na lang sinulat kasi hindi na kasya. Pwede ring negative 28 times 1 or 28 times negative 1. Pwede rin yung factors. Pero, kukunin natin yung factor na pag pinag-add natin, equal dito sa middle or sa gitna. Okay, ano nga ba yun? So, i-add natin ngayon to. Negative 4 plus 7, positive 3. 4 plus negative 7, negative 3. 14 plus negative 2 is 12. Negative 14 plus 2 is negative 12. So, alin ang nag-equal sa positive 3? So, ang nag-equal ay negative 4 at saka 7. So, ito yung gagamitin natin. Ito, nilagay na natin. So, x, tsaka x, i-factor lang natin to. Then, negative 4 at saka 7. So, galing siya rito. Kasi siya yung, pag pinag-add natin, 3. Okay? So, the next thing, meron na tayong 2 factors. Ayan, equate na natin sa 0 or apply the zero product property. So, ayan na. X minus 4 is equal to 0. So, magiging x is equal to 0. X is equal to 4. Then, x plus 7 is equal to 0. Magiging x is equal to negative 7. So, ano yung roots na natin dito? Okay, yes. So, the roots are 4 and negative 7. Yan yung dalawang roots natin. Okay, so I want you to try this one. X squared minus 4x minus 12 is equal to 0. We're going to answer this in our class. So, pwede nyo ring i-try. Diba? Para ma-practice nyo. Okay? Next. What if yung a natin is greater than 1? May mga cases din kasi na yung x squared natin higit sa 1 yung value or yung a. Paano yung gagawin natin? So, ito medyo iba yung process. Medyo mas mahaba, pero ganun talaga. Minsan, kailangan nating mahirapan para matuto tayo magpahalaga. Okay? So,
Simple lang din naman, medyo mahaba nga lang. So, pag ganito yung case, pagka mas malaki yung sa 1, yung A, unang-unang gagawin natin is to multiply A and C. Times natin muna siya. So, 2 times negative 14, negative 28. So, yung product ng A at saka C, yun yung ifa-factor natin. So, ano yung factor ng negative 28? Ayan na, sinulat ko na siya. Pagkatapos, sa dami ng factors na yan, ang pipiliin pa rin natin yung nasa gitna. Yung middle term. Yung pag pinag-add natin, ang sagot ay yung nasa gitna o yung middle term. So, syempre ito. Si 7 at saka si negative 4. Kasi pag inad mo sila, sige, times muna natin. 7 times negative 4, negative 28. Pag inad mo, 7 plus negative 4, positive 3. So, ito yung kukunin natin. 7 tsaka negative 4. Okay, so nakuha na natin. Ano yung susunod na step? So, ang susunod na step natin, tignan nyo mabuti. So, si 2x squared, just copy. Si negative 14, just copy. Si 3x, ayan, dito natin nilagay, pinalitan natin si 3x, ipinalit natin yung dalawang factor na napili natin, which is 7x tsaka 4x. Galing yang 7 at tsaka negative 4 dito. Okay? So, pinalitan natin si 3x nung ditong factor na to. Okay, so 7x minus 4x. So, nakapansin nyo, naging 4 na yung term. 1, 2, 3, 4 na term. So, syempre, ang gagawin lang natin pag ganyan is hatiin natin ng tigdalawang term. So, ito, tsaka to, pagsamahin natin. Tapos ito, tsaka to, pagsamahin lang natin. Okay, then, babalik tayo dito sa GCF, sa number 1 na example ko. Ayan, kasi tig 2 terms na lang, diba? Fa-factor pa rin natin siya. So, ano yung factor ng 2x squared tsaka 7x or GCF niya? So, ang common factor or GCF niya is x. Okay, then divide lang natin. 2x squared divide by x. 2x. 7x times, 7x divide by x is 7. I-check natin kung tama. X times 2x, 2x squared. X times 7, 7x. Okay? Then, ganun din ang gagawin natin sa kabila. Isip tayo ng GCF niya, or common factor. So, negative 4 tsaka negative 14, pwede siya sa negative 2. Then, divide natin. Negative 4x divide by negative 2, positive 2x. Negative 14 divide by negative 2, positive 7. To check kung tama, i-times lang natin. Negative 2 times 2x, negative 4x. Negative 2 times 7, negative 14. So, tama. Okay, so mapapansin ninyo, ayan na. Ang gagawin lang natin, pagsamahin lang natin yung dalawang GCF. Yung x at saka negative 2, pagsamahin natin as 1. At pag-isahin natin to, total pareho naman sila. So, we write it as 1. So, 2x plus 7. Okay? Again, itong x minus 2, ito'y galing dun sa dalawang GCF. X minus 2, pinag-isa natin as binomial. And then yung 2x squared plus 7, pinag-isa rin natin. Then, equal to 0. Okay, then, apply the zero product property. Equal natin sa 0, both factors. So, x minus 2 equal to 0. So, magiging x is equal to 2. And then ito, ayan. Si 7, minove natin sa kabilang side, so naging negative 7. Then, kailangan x lang ang matira, so i-divide natin both side by 2. So, ang nangyari, x is equal to negative 7 over 2. Okay, so ang roots natin ay 2, tsaka negative 7 over 2. Ayan, so di ba ganun lang kasimple? So, makikita niyo dito sa when a is greater than 1, medyo mahaba. Pero kayang-kaya rin naman. Isipin nyo lang na kaya nyong masagutan. Okay? So, for seatwork number 3, I want you to write it again on the short bond paper with border. Okay, so solve by factoring. So, itong number 1, GCF lang to, madali lang. 3x squared plus 9x is equal to 0.
Then ito, x squared minus 10x plus 21 is equal to 0. And then itong number 3, 2x squared plus 8x minus 10 is equal to 0. Ito ay a is greater than 1. So ito yung medyo mas mahaba yung procedure number 3. Okay, now para sa more examples and then questions pa regarding this, we're going to discuss this in our classroom, inside the classroom. Okay? So, gawin nyo lang kung ano yung makakaya nyo. Okay lang magkamali. Ang mahalaga, sumubok or nag-try. Okay, class. So, that's it. Bye-bye.